Hi. So I've been here, 10 days? When I came here, I didn't expect necessarily anything. I wanted to know more about the South, and I had the interest in learning more about the link with slavery. I think one thing that came out of this caravan more than the theme I'm working on is more, you know, for like what I want, maybe in a residency as well, because I felt, although I'm consider myself as someone quite, I can go with the flow, but I realized that it was a bit disturbing for me because usually I'm used to residency where you have to do something, and then I had to kind of, take my time. But I think it was quite beneficial for me to talk to people, to like I think I found that there is a sense of community here that for somehow we lost where I live, where you take the time to talk to people, you take the time to meet, to discuss, to observe. And I think it was quite fulfilling for me to take this time to observe, to force myself to center myself. So that's what I took. That's what I took from it. Also, I guess I had an idea also why I wanted to come. I had an idea about my topic, but there's always, and this is what I like in research. I was looking at something specific because someone put that idea in my mind, and someone then we know. Someone Mbarek. Mbarek. Bushishi. So I was looking for this sugar link in Lac Sabi, but when I went, and especially when we went on Saturday, I think there was a moment where one of the member of the Ganga group said something that to me, and I understood, more or less, because he was saying that his ancestor was from Mali, and the first thing he say, "Oh, we are brother, we are, you're my sister," and he say, "My ancestor is from Mali," and it was kind of an emotional moment for me because it made me, because sometimes I doubt myself about my research because. I'm coming as an outsider, and this moment was particular because it was like it just gave me the just confirm why I wanted to do that and why it was important. So obviously it's a complex history. There are so many layers, but it just this moment was really important for me, actually. And what would you change for another edition of Caravane Tighmert? I guess I don't know if it's about such thing as the organization. It's more for me because I think it's my goal is more like I've always been in places where I speak the language. So for me, it was a bit frustrating sometimes, especially because I like, for example, when we did the kid workshops, I like working with kids. So there was a language barrier. So that's more for me. It's my goal to learn more the language, but also I think we've discussed, that's the point that Mia raised, and also that maybe because we were like to have more women, so to see how we can involve more women and girls in the workshops or with the caravan, because I think that was also missing, I would say. Thank you, Alinta. Mia, تفضل. Je peux parler en français du coup? Ok, cool. Je pense que de la même manière un peu que beaucoup de personnes, je m'attendais pas à quelque chose de spécifique en arrivant ici. Je suis arrivée avec, je pense, une sorte de bagage émotionnel, d'expérience de vie, etc., qui a été assez chargé. Et je pense que si je devais résumer et essayer de mettre un point précis sur ce que j'ai appris peut-être de cette semaine et demie que j'ai passée ici, j'ai l'impression que toute pratique artistique a une grande composante d'égocentrisme en quelque sorte, parce qu'on est tourné vers soi-même quand on crée, on est en train de chercher dans nos propres ressources pour essayer de restituer quelque chose. Et c'est un processus introspectif qui peut être parfois hyper enfermant.
Voilà. Et en fait, je pense que moi, je m'étais un peu oubliée, j'avais un peu oublié le monde autour de moi. Et je pense que le truc le plus important que cette semaine m'a peut-être montré, c'était peut-être d'ouvrir les yeux et de regarder autour de moi, tout simplement, que ce soit sur un point de vue humain, mais sur un point de vue aussi de l'espace, etc. Mais c'est cette idée de la communauté aussi, c'est qu'on n'est pas juste un point isolé, on n'est pas des individus qui agissons les uns séparément des autres, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui dépasse l'individu et qu'on perd quand on parfois se retranche en soi-même pour écrire, par exemple, ce qui est mon cas. Donc là, j'ai pas écrit grand-chose, mais Ça va venir. j'espère, si Dieu le veut. Ça, on en parlera à un autre moment, peut-être pendant Maïlanon, de qu'est-ce que ça veut dire la communauté, on peut dire Caravane Tighmert, et l'écosystème de Caravane Tighmert. Alintal vient de mentionner aussi un membre de l'équipe, Barek Bouchichi, de comment nous, même si on n'est pas présent, on partage des infos, on pousse les gens, et de ne pas garder des choses pour nous. Non, et ça, je sais, c'est pas normal. Et qu'est-ce que tu changerais Oui, pour ta prochaine participation? Peut-être juste avant de passer à cette question, je voulais quand même prendre le temps de remercier toutes les personnes de l'organisation, de l'équipe, etc. Parce que ça fait aussi partie, c'est aussi grâce à vous, mais aux autres participants aussi, que c'est rendu possible d'avoir une sorte de communauté qui fonctionne comme ça, etc. Et j'ai juste envie de mettre un mot de remerciement là-dedans. Par ailleurs, qu'est-ce que je changerais? De fait, comme il a été mentionné plus tôt, j'ai été un petit peu marquée par la surreprésentation de figures masculines dans l'espace qu'on partageait, qui n'est pas du tout malveillante ou quoi, mais c'est juste que parfois on a envie aussi en tant que femme de pouvoir même pas qu'en tant que femme en fait, enfin, en tant qu'être humain, pouvoir établir des connexions avec des gens de différents genres. Et j'avais l'impression que parfois c'était un espace qui était dominé trop particulièrement par des énergies masculines. Voilà. Donc pour moi ça, ce serait à réinjecter d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les workshops ou alors dans les membres de l'organisation ou quoi. Si c'est d'une manière pérenne, c'est bien. Si c'est d'une manière plus ponctuelle, où on peut essayer de créer des circonstances ponctuellement pour que, je sais pas, une après-midi, une soirée, ça soit plus accueillant pour un groupe de femmes de venir, pourquoi pas, quoi. Voilà. C'est essentiellement le point que je changerais, sinon tout va bien. Après, on va poser ces questions aussi à Ahmed, à Abderrahman, sur ce sujet-là, que il est récurrent, et c'est pas évident. Mais on parlera de ça. Juan Carlos. I'm trying to explain my goal or my experience here in English. It's complicated for me because it's not my language, but in the beginning I won't change anything in Caravane Tighmert because I think that the essence of the Caravane Tighmert is the transformation in all the time, in all directions. I think when we came, for me, the most important thing is not adapt Caravane Tighmert to yourself or to your needs. It's adapt to your. It was my experience in the desert, because when you go to the desert, you try to adapt the desert to your needs. It's just the opposite. Adapt to the desert. And for me, I have been really relaxed here. Not expectation, because you know that I was born just in the other side of the Strait of Gibraltar, but at the same time we are all the time watching to the north of Europe. I feel more closer than Moroccan culture than the German culture, English culture, because the Morocco is our neighbor. The culture in Andalusia is really close to Morocco. I feel really comfortable here. It's a level up to Spain and Andalusia, but I feel really, really comfortable here. And with the team, it was amazing. And no expectation. At the same time, I think I'm going to come back with
a lot of energy. I think this experience is the beginning of a long time relationship with Morocco and with all the compañeros, como collègues. And from Caravane Tighmert, of course, I met Carlos several years ago. I think this Caravane Tighmert gave me the opportunity to amplify my relationship with Morocco and with you, and not just expectation at the same time, a lot of energy come back to me or get back to me in this experience. I'm going to come back to La Línea to start the project there with the collectives and the community. I think right now Caravane Tighmert Music Park is this project because I have reflected a lot in here from the work that I will do in La Línea in the next month. I think it is important to say that this community is not just closed. I mean that, as you said, you meet people and then maybe you are going to develop other projects, other collaboration that not related at all to Caravane Tighmert, as well as maybe some of you are going to start or to continue researches in other desert regions all over the world, and we don't want to keep just the idea, the methodology. It's a question of sharing, without asking nothing in return. The experience here or the structure in Caravane Tighmert is similar to Shawati. It's no expectation, only put in connection different people in different places, because when I need... From the Strait of Gibraltar. Yeah, from the Strait of Gibraltar is similar, because I know that I need something for Shadda, Alinta, Yunus, or Mia, or Luis. Call in and no, ask for anything. It's the same for me. If you need something for me, please call me or ask me whatever you want or whatever you need in Spain or whatever you need in general. مرحبا. مرحبا. بالعربية بالإنجليزية كم تريدين؟ ماشي I'll try English. I think I was expecting a more harsh reality, which I think you managed to really take care of us with the sensibility and sensitivity. It was really assuring and grounding to be with the team who understands what the artist needs, what we are dealing with, and then the environment we're dealing with. I would stay one night more in the desert. That's a complaint. Maybe a question of communication again would be like just with the movement, like a clear communication about the movement, what we're going to do. Sometimes I got lost in a bit what's happening, but it always worked out because you're always you made sure that everyone is involved. You wait for everyone, and there was no strict schedule, but it was more organic schedule kind of way that always worked. Yes. When it comes to my project, and I had an internal journey about how how understanding this place would nurture the place, and how this understanding also will change. Like I was
Yeah, that's my thoughts. Yeah, I was just telling Abdurrahman and Mia and Yunus last night that there's kind of a storm inside of me that now is it makes me more of a kind storm that I know that will take me somewhere where I can land to a better understanding of myself and my characters and my book and why I'm doing this book, why I've been moving the past year towards the West, and it was somehow a call to work on some kind of a connection between the West and the East, because the similarities are more than we can imagine actually. And to be here and to have conversations and to be around here was really just another proof that we're extremely connected, and that's So first of all, thanks a lot for having me, and to the whole all the people from Tighmert for being so gentle and inviting, and all the hospitality and all the small things that like don't seem like, you know, like maybe you think you wouldn't see them, but like there was a lot of like small gestures that really made me feel very welcome here. So thanks a lot also for the organization. And I came here initially because I was interested in, well, the whole topic of water, especially with the thought of Tarunja in mind. And I realized, like, over time I somehow forgot about it a bit, because I was just like more immersed in the space, and also following the advice to just be here and absorb, and still sometimes maybe go back to what is my interest and stuff. So that was interesting. I found it super interesting also to see that there's like, even if like this place used to be like, I don't know, found or dominated by Amazigh people and then taken over by Sahrawi, that there's still so much traces and legacy. If it's like the words for the agriculture system, or that also the Tarunja being made. I mean, the name of the city, the place is still Amazigh. So I found this really interesting also to see how like different ethnic groups live together, especially because my roots are both Sahrawi and Amazigh. So I was also interested in that, and it just gave me a really good insight, or like maybe a first beautiful insight, how things can work together, and but also it, like, I reflected a lot on the concept of community, because like in the city and the place where I live, where people have a lot of, I don't know, books and decolonial festivals and whatever, I feel like the term community really got like it fades, and I think we're misunderstanding a scene from a community. And I had this thought already for a long time, but I wouldn't have any better way to, like, I didn't see like any better way to do it maybe. So being here, I like reflected a lot on how community can still work, and maybe a good example as well. So yeah, that was really interesting for me to learn about this, especially like in a place where resources are so limited, such as water.
Yeah, I also came with a lot of emotional baggage, so the first days were not so easy for me, but like I managed to, I don't know, let it go, and at some point I was like, I'm just floating in this space. I don't know. Yeah, I think. I'm going to ask. Ah, Yeah. what's the improvement, right? Oh, that was the question. So things I would improve or like make different is sometimes like things of communication. Maybe not in terms of like planning things or like, I don't know, having a timetable or something like this. That's not what I'm referring to, but rather that a lot of information I felt like you had to ask everything in order to get the information you wanted, and sometimes like different people had different information from us, so it was always like a bit of a puzzle in order to know what's happening. I think like it would be easier, or like that's my proposition, to make it easier to sometimes make like small announcements, so like to make sure that everyone hears it, and that like yeah, so everyone gets the chance to do certain things, or I don't know, participate in activities or something like this. Yeah, I think. And then I also really liked what Carlito said of this, like, not trying to make the place adapt to your needs, but actually just coming here and being and like adapting to the place more. So, yeah. Thank you. Thanks. And now the team. هذا ربما أول مرة سيدي حسن سيدي أسامة سيتكلم للإبيلوج. ربما أنت إذا تريد إلى حسنية دارجة فصحى كم تريد سي حسن؟ في الإيبيلوج أول مرة. الإيبيلوج أول مرة. لا أول مرة. وربما أنا أي سؤال أحمد، ماذا تفكر عن كارفان تيغمرت؟ نسألوا عن تجربته في كارفان تيغمرت، شنو هما التطلعات ديالو من الفنانين، وشنو كيتوقع منهم، شنو يشوف، كيفاش غيشوف تيغمرت في المستقبل مع بزاف ديال الفنانين ولا شويه، ولا بشكل عام يقدر يتكلم على كارفان تيغمرت بشكل عام. تفضل. السلام عليكم، معكم حسن صفاطم من تيغمرت. بالنسبه للتجربه ديالي تاع كارفان تيغمرت، هي صراحه بديتها فاش كنت باقي صغير. والله بديت في كارفان، قد نكون جيت في النسخه الثالثه تاع كارفان، النسخه الرابعه. المهم عجبني البلان بالنسبه للفنانين، يكونوا الفنانين متخلطين، كنكتسبوا التجربه. الفنانين كنخلطوا معهم، كل واحد كيعطيك واحد الباكاج تقدر تخدم به، تعرف على حوايج جداد، بحال رقص معاصر، بحال الموسيقى، بحال بزاف تاع الحوايج، بحال الرسم، بحال بزاف تاع الحوايج. Je peux traduire un peu. Hassan, il dit qu'il a commencé à venir à Caravane Tighmert depuis l'édition. La troisième édition, il était encore enfant, il est venu, il a participé. Oui, il était petit. Donc ça lui plairait l'ambiance, des artistes, des workshops, de la musique. Après, il a commencé à venir maintenant et il devient un des organisateurs de Caravane Tighmert. Ça lui plaira beaucoup. Peut-être j'ai oublié des choses, mais c'est Hassan. Ouais. بغيت تقول شي فنانين، بغيت تقول لهم شي حاجة،
الفنانين نزيدوا اكثر من الفنانين نقصوا شنو لا. احسن هكا حسن هكا 5 6 الناس يلا باش كل واحد تدي من عنده شويه تاع كل واحد تدي من عنده شويه باش نجمع لك انا بزاف تاع الفنان ما تقدرش تدي بزاف تاع الباقي. C'est bien comme ça 5-6 artistes dans la résidence, comme ça lui donne la chance ou de parler avec tout le monde, apprendre de chacun des choses, échanger. Donc il dit c'est bien parce que je veux poser la question, comment tu vois, est-ce qu'on prend comme ça parce que chaque année on essaie une autre chose. Chaque année on a des idées, on voulait les tester. Donc cette année on a gardé, on a pris juste 5 artistes. Donc ils voient que c'est bien, ils disent pas plus, ils proposent pas plus de 5 artistes, ça lui donne la chance de discuter, parler avec d'autres gens. أسامة إدريس أسامة قلت قاعد صباح الخير. السلام عليكم. بس خير ولا خير؟ الحمد لله. تفضل. انت راه ما كنعرف نهضر. ماشي مشكل، ما كاين لك حد عرف تهضر، غير بحال الجماعة رد الأخبار. والله جمع معايا خويا حنا ندوش. يقول لك سي كوا لا كيستيون، يبوز لا كيستيون. ماذا تفكر عن كارافان تيغمرت؟ قال لك شنو كتشوف اش بان لك في كارافان تيغمرت؟ شكون انت بعدا سميتك؟ هذا جيدة ولا أنت تعلم أشياء والو؟ هذا كثير من المشاكل. واش كتعلم شي حاجة؟ واش كتشوف هادشي غير صداع الراس؟ أنت تحب أكثر في نبقى في الواحة أو في برا في الصحراء؟ واش كيعجبك؟ شنو اللي كيعجبك اكثر؟ واش تيغمرت استقرار زعما ملي كنكونوا في تيغمرت ولا ملي كنخرجوا للصحراء؟ يعني عندك الحريه تقول اللي بغيت. طالع كان لا تاني كثرت عليه زي بوزي ترو دو كيستيون. فقط جوج. هو صراحه تمشي الكرفان غادي في تقدم شي كنشوف وكيستافدوا منه الدراري هنايا الصغار كنستافدوا منه حتى حنايا صراحه كندو معلومات. حتى اللغه كذلك كاين شحال من واحد ما كانش كيعرف يهضر باللغات الفرنسيه ولا الانجليزيه وتعلم غير هنايا. باش نترجم شويه. أسامة عفاني هو aussi un enfant a grandi dans Caravane Tighmert et il voit que c'est très bien, on apprend des choses, il a dit on apprend des choses, surtout les langues, on commence à apprendre les langues ici, le français, anglais, donc il dit c'est une opportunité pour nous pour apprendre plein de choses. زيد. طرح علينا شي زاد هما اللي فاش كنمرضوا للصحراء كتكون واحد لامبيونس فاش Et aussi qu'on sort les nuits qu'on passe au désert, c'est autre chose, c'est une expérience. انا كنترجم هذاك الشيء كتقول زيد. بحال هكاك. صافي تشرفنا ان عرفتكم ان شاء الله. J'ai l'honneur de vous rencontrer ici. وصافي بارك الله يجعل بارك الله شكرا بارك الله. عبد الرحمن. tu peux بوسكر كبير. وليس أكثر من الألواح. أنا أعرف بوسكا أكثر. هو في منطقة في واحد وهناك بوسكا من ودنون منطقة ياك. So peut-être ton expérience depuis la première année, un peu ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu penses Caravane Tighmert et qu'est-ce que ça apporte
qu'est-ce que ça t'a apporté, mais aussi qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à l'Oasis, à ces gens, et aussi qu'est-ce que tu pourrais proposer pour la suivante, à part Malganon. Anglais, français. Les deux. Comme tu veux. Fais un mix. Hein? Mix. Un cocktail. Bien, on dit. Panaché. So, und allemand. Yeah. Donc, un petit peu mon trajet, c'est un peu première édition de Caravane Tighmert. J'étais observateur comme Comme nous tous. comme nous tous. Ouais. Où je vois des artistes qui viennent à Tighmert, artistes qui come en Tighmert, and just be here and do what they do as an art. And I was a curious guy that go from another place to another place and has like do the tour with them and everything. It was just like so welcoming, so something new for us, for me, in the beginning. And I say, wow, what's that? I was like asking too many questions. What's going on? Who's these people and why they are over here? No, just random essential questions. And yeah, then I find myself speaking to them and asking questions. What do you do? What is And art? what is art? What's your discipline? Now, then I say, wow, okay, that's something new for me, and I didn't also I didn't know anything, so I wasn't expecting anything. I just was watching and absorbing and giving, those kind of facilitating, well, welcoming like we do in Tighmert. We are welcome. Let's go. Let's do things. Then, after edition and edition, I start to see myself that welcoming of the organizer Ahmed and everybody was in second edition, Leila and Carlos, and say, come and helping, and then I start to see find myself inside doing what is for us normal, and help people to come to discover and give as much we can give, and understanding that the place I'm living in is an interesting place, because people comes from I don't know how many hours to come here to ask me about how the weather system is. Okay, yeah, sure, okay. Yeah, I know this, I know that, and start that's then start something changing on me. It's like, wow, that's something new and something good. I say, wow, that's fascinating. Then I saw and I meet been of course participating in too many workshops and everything that happen here with different disciplines, and okay, say wow, theater is good. Like, other things, they are good too, but no, theater is my thing. Then I start looking for that more and more, of course, finishing my studies, and then in one edition we meet the German company, that they was interested also in the question of the colonization, the time in Africa and the time in Europe, and I say okay. Then we did a piece. Then we did a tour in Morocco,
with the help of Caravane Tighmert, and we went until Marrakech with it. Then we went to Berlin, and we played over there. I still have a good connection with them and have friends. Then basically my journey start and my vision start to be, so okay, yeah, I'm gonna do anything else, something to do with culture, so yeah, let's do it. Then when I get my bachelor degree in economics, whatever, so put it in the wall. We call it over here, like put it in the wall, okay, it's good. Then I packed my bag and I went to North Morocco and say, okay, I'm gonna look for a company now for a theater, anything have something to do with. Then I find myself now in a circus school that I was student over there. Huh? Circus and theater, no? Yeah, of course. I remember that day when he came to me, asked me, what do you think about doing a formation about Technical theater, lumière, yeah, sound and light technician. Yeah, because he said, I want to, when we do pieces of theater, I want to keep the lighting. And I said, yeah, good idea, go ahead, you can go and you can profiter, comment on dit profiter? Enjoy. Benefit of Enjoy. your experience. So yeah, so I find myself now responsible over there, and I teach, have my students now, and now I like, thanks to all this movement that's happened in Tighmert, which is referring to Caravane Tighmert, that allow me to like open up and see the world in different vision, and yeah, I'm happy at like every edition to meet new people and see other perspective and see other, and of course, as my friends said, connect with everybody and learn from each one. They learn from us, but in fact we learn from you too, and everybody how he is and how yeah. You don't not just teach, but also you are involved in festivals, and you have also going to start your own project also. Yeah. So, well, like in 1 week, I have a festival to organize in Rabat, the first dance festival with Saïd Haddaji that was here. Yeah, choreographer and director of the festival, and yeah, I just with my company, theater company that is based in Rabat, we are trying to we just had a funding from AFAC to connect between Tighmert, Épilogue Mez, and the city of Rabat to do a project called Before It Fades, or Before It's Gone, things before it's gone, you know. Yeah. So maybe you already talked to him about his background, but it's a way to show you what is the meaning of what we are doing. What is one of the multiple meanings that what we are doing here, no? Because there are other cases like Ghassan Qarevish also that he's starting the team, and now he's a photographer, he's an artist. Sometimes with no budget at all in places like that, then you can provoke this kind of impact, you know. Dries. Je voudrais commencer par remercier tout le monde. Je voudrais commencer par remercier tout le monde, et particulièrement les amis de Tighmert, parce que c'est toujours un accueil et personnellement toujours un moment très fort de rencontrer, d'être accueilli si chaleureusement et
pour moi, c'est toujours très fort. Avec des relations, des liens qui s'ancrent, qui se renforcent de plus en plus. Et chaque fois, c'est toujours des dimensions différentes, des impacts différents. C'est toujours très très fort à une dimension intérieure, enfin, la collective. C'est toujours un espèce de voyage un peu spirituel aussi. Et c'est ce que je disais à Leïla ce matin, on a toujours l'impression d'aller toujours un peu plus loin et à la fois se rapprocher de soi, encore plus. Qu'est-ce que je pourrais retenir cette fois-ci? C'est quand même la 4e ou 5e fois que j'ai la chance de venir à la Caravane. Et ce que je pourrais dire, bon, il y a plein de choses. Je pourrais passer des heures à raconter ce que j'ai encore appris, découvert. Je sais pas. Mais ce que je pourrais retenir, en fait, de cette fois-ci, c'est le témoignage de Mia et de Alinta sur la question de la représentation féminine dans le Caravane Tighmert. Parce qu'effectivement, je me suis aperçu que l'expérience que j'ai de Caravane Tighmert, les échanges que j'ai eus, ce que j'ai appris, mais à différents niveaux, l'histoire, la vie, les traditions, la culture, tout mon imaginaire de Caravane Tighmert est quasiment et exclusivement rapporté par les témoignages et des échanges avec des hommes et pas des femmes. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon organique. Ce sont l'ADN de Caravane Tighmert, comme tout le monde l'a souvent dit. C'est toujours quelque chose de très organique, qui ne se planifie pas trop, et c'est ce qui en fait également la magie, en fait. C'est quelque chose, c'est des raccordements, des choses, des opportunités, des chances. Tout se fabrique, les programmes, les groupes, les objectifs, les idées, les rêves, tout ça, ça se mélange. Et c'est magique, c'est absolument génial. Et par rapport à la question de la représentation féminine, il y a aussi la discussion qu'on a eue avec Leïla, Carlos, Mortar. On a souvent le sentiment que Caravane Tighmert, c'est aussi une bulle à l'intérieur de l'oasis, qui est une bulle qui est merveilleusement constituée de rapports humains, de tendresse, d'attention, de gentillesse, de partage, de générosité. Et on s'est interrogé sur la place de la femme dans le projet de Caravane Tighmert. Et c'est aussi une question de perception, de la façon dont on approche la question. Est-ce que lorsqu'on pose la question à un membre de l'équipe de Caravane Tighmert, donc il y a eu un historique où il y a eu une participation féminine ponctuelle. Mais les 4-5 dernières années où je participe, j'ai quasiment pas vu de participation féminine. Et je parle à l'intérieur de la communauté, des femmes, des petites filles de Tighmert, c'est vraiment très très peu. Et la question, c'est de savoir, lorsqu'on pose la question, on nous dit elles ne veulent pas venir. La question, c'est de savoir si c'est à elles de venir ou à nous d'aller vers elles. C'est aussi une question de perception et ça pose la question plus globale de se dire comment est perçue cette bulle à Tighmert, soit de manière un peu globale, et de comment, au-delà de la communauté de la caravane, comment on peut tisser des liens, se rapprocher d'une façon ou d'une autre, par les moyens les plus respectueux et les plus humbles vers la communauté féminine de Tighmert, sans que ce soit forcé. Et on s'est posé la question peut-être de tisser des liens avec les coopératives en place, féminines, et de proposer que le Caravane Tighmert l'année prochaine puisse aller dans ce sens-là, sans forcer les choses. C'est très certainement un process à démarrer, à mettre en place, qui va prendre certainement beaucoup de temps,
pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui peuvent faire en sorte que le projet de Caravane Tighmert tisse des liens de façon un peu plus profonde dans l'Oasis, et notamment avec la communauté féminine. Voilà, ça c'était un peu le truc. Ahmed, qu'est-ce que, par rapport à ce qui vient de Driss, comment tu vois la question de la femme, la place de la femme à Caravane Tighmert? Tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qu'on a fait? C'est très important ce qu'il a dit Driss. D'abord, je veux remercier les participants. Je dis bienvenue, welcome in Tighmert. And in the name of inhabitants here, we said marhaba, and you're always welcomed here in Oasis. It's very important what Driss said about the presence of women in the Caravane Tighmert as organizer or as participant. Not participant. Not, we said that in workshops. Yeah, in the workshop, in the female, implication, the process, yeah. because from the second edition of Caravane Tighmert, the percentage of women are always there. It had been always with Halima. The middle. Then there are people that say, less women and more men. Participants. What? Yeah. Less women and more men? Yeah, it was always female. Oh. More females than women. They're more talented. Yes. Yeah. We know. For sure, you can't not say against. What we are talking. Yeah. I clarify a little bit because it was being said in you know that from the first edition, the president of the association was female, Bushra Boudali, and the organizers, it was a females also. It was Halima Bardid, and the others with her. They help us to do all together, organize Caravane Tighmert for I don't remember 3 years, 4 years I think. Halima was with us. Halima, then the problem is that maybe, I don't know, it wasn't here, she could help, but then the moment of Caravane Tighmert, she had an exhibition related to crafts in Morocco or in Europe, so she wasn't there. Halima and so the cooperative she was running, we have been working for 2 years with them, they closed. Yeah, so it she was the president of fabrics cooperative, made fabrics, tents, she made tents, and also was with us Bo, Safa Mbarka Safa, and she was elected as in Parliament in Rabat. She was with us, she doing the workshop with us. And so it's not always the same as... Bushra stayed 3 years there, then she had to move to another city. She came 1 year, she was helping and sending money, but not anymore involved. Yeah. After we tried to involve small females that came to participate, because it's not easy, because you have to go to discuss with the parents, try to explain them what we do. As me before, I don't know what I do with the artist, what is the art. And still, exactly. But we don't care. First time for me, they ask me, what is the art? I said, it's bullshit. It's nothing. It's تخربق. I cannot try to... and it's still.
because I'm not my education. It wasn't in art. I don't know what it is art. It's everything can't art. One time in in Marrakesh, he bring me to Marrakesh to Binali, visit the last Binali, and bring me to see what is it the Contemporary yeah art. contemporary art. And we were visiting the Place de Jamal Fna and the mosque Kutubiyya. If there is something, throw it in the Throw in the the park of the Jamal Fna. If I said, this is art also. And I told you, no, that's something that they have been working with. It was a parachute. From an When artist. we enter and we discovered that it is a piece of art. I said to him, look, I know art more than you. So from that also we try to continue and to involve. Wait, the last thing you told me before leaving. I remember. Carlos, now I know what is art. Really? Yeah. N'importe quoi. Whatever can be a piece of art. So I return back to Driss' questions, and I said, yeah, we tried many time, and also it's depend on participant. We are here to connecting the artist with the people, the inhabitants. So it's depend the artist and the question that or the context that he want to work on. It's bring. If he are interested in, I don't know, in water, females doesn't work, do water irrigation. If he are interested in Gedra, it's female dancing, not playing. So it depends the researchers of participant. We cannot bring female just for photos, and we said that. No, just I'm not. Yeah, we just doing that because it's depend the participant and the it's they are not female with us as organizer now for the now, but maybe we always tried to involve female from two, but we have to all together to explain what we do and what is that, and it's continue. It's not, we'll not stop it here in this moment, in this year. We always continue to find a female youngsters, female, to do this. Yesterday he said a good proposal that we go to do the organizer, female organizer, and try to make a cooperation with them and bring. Maybe we can in appel à candidature to fix. I don't know. Call. Try. We want artists. They interested to work with females, like something like that. I don't know. We always try something new. This year we organized Melganos. We always try to do something new. It's like a laboratory. Because also it's the team is a fluid team. The only guy that has never missed one edition of Caravane Tighmert was him. The other, well, I couldn't come the edition of 2020 because of the COVID and the border were closed. But then there are people, Shafai, Hamza, not here. When they were studying also they couldn't be here. Abderrahman Santan, he couldn't. Bushra, the same theme, and if she comes again, marhaba. And we cannot impose it because it is not a work. What we are doing here, we are not paying for doing that. So we cannot say, Abderrahman, you have to come. No, I cannot. No, you have to come. And the same for me. I missed also
the edition in Mauritania, so it's more fluid. So people that want to come and to help, they are welcome. And it is not a team where only the people from the bureau, from the that are on the paper. I'm not in the paper. I cannot be in the association, but it doesn't matter, you know. But yeah, we are going to try. Safi Baraka? No, I want to no, we add- can. If they have questions, we can make a conversation. Just want to add something. Sorry. Ce propos, I think what Idris is saying is very, like, I agree with him. Like, there is no issue. Like, it's gonna be super interesting and super good for us, and we don't see a problem with that. And I think Idris also understand that. But what I want to refer to is that as this group from all these editions come organically, we need also to think how we can make that this involvement organically too. Yeah, and to do that, maybe we need to have like interesting women that they used to work with women to come, for example, edition or without edition, just to work on that. Okay, and I think the project that I'll just speak about that before it fades, that's I'm not doing it with men here. It's gonna be 100% with women in L'Oasis, and this is gonna be a first step to like to initiate we are that. ready to work. And I did speak with outside. Ahmed, and I told him I need give me names. I need women's over here, and he give me couples. He said, 1, 2, 3. What do you think about that? What do you think about that? This lady, this lady, this lady, because I want a lady that connect with ladies in Tighmert. That she is from Tighmert and she lives in Tighmert, and she gonna connect with people in Tighmert. Otherwise, me, I cannot do that. Like, I can do it, but it's not the same efficiency that it is a woman between women. Okay, and of course this side is missing in Caravane Tighmert, but it is always in our back head that yes, we whatever Ahmed do or each of us do in his things or project whatever is have always this idea in his head, and we're gonna do our best to do it. Maybe we need push up. We need people who have this kind of expertise and everything to deal and everything. And yeah, I think what Idris is saying is very important. Just want to mention this. I also think that it's very important the point that you said about this interaction should be organic. And I feel that it could also be something that you can share your desire to bring more women from the Oasis to participate in the activities or to get to know the place, to the artists, to the female artist that joins the caravan. And you will see like if they want that or not, but you need to express your desire to do that. Like, for example, I could do that. I like to live and to get integrated into a community of women here or in any other place that is usually not accessible, but not just to access. I really want to be part of that, and it's also fun to be around communities of women. So, for example, just when I just went out for a walk, I met other like women from the Oasis, and the very simple thing that I can do as an artist, being part of this, knowing your desire to bring, I could just
say, okay, next week we have something like this. Come by, visit me, like it's my house too. Come to my house. I will introduce you to people who are doing this. It's it could work this way too. So maybe expressing your desire to female artists that also want to participate in this like to be responsible kind of way to participate in this. It could work. Yes. Because I 100% understand that you can do as much as you can, but it will not be as accessible for you as it's for another woman in a community that it's kind of have separate way of like. I also think that they are very busy, and they're in the house doing a lot of work in the house, and maybe that's why we should also think about younger women to participate and at least like get to know the place step by step. And those young women will come back to the house and talk to the women if they were treated respectfully, if they were if they're enjoying their time, if they realize that there's no threat or any like threat to their culture, to their well-being, to their so they will go back to their mother and they will say, it was nice, they were respectful, they're doing this thing, and I think it will just can start as a word of mouth. Just come a visit, to just ask them to join in this. Could be a way. مختار من فضلك. أحمد من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. We all try to. بالله مختار واحد من أبناء الجماعة ديال السرير. بالنسبة لكرافان تيغمرت يعني نسخة تقريبا 12 يعني نسخة 12 يعني الملاحظة أن ملاحظ في النسخة 12 من كرافان تيغمرت أنها يعني استمرارية للنسخ السابقة، يعني كانت مجموعة يعني بعد كل نسخة ونسخة يعني كتكون إضافات وكيكون يعني تطور ويعني وكرافان ماشي للأحسن. Un des habitants de la commune Asrir et de Oasis, je vois que c'est important que la continuation de Caravane Tighmert, c'est la 2e édition et je vois qu'il est toujours en développement. C'est un retard. كرافان تيغمرت يعني هو واحد الفضاء اللي تلاقى فيه مجموعة من الفنانين من حيث يعني الفنانين كل واحد والاهتمامات والمجال الاشتغال ديالو، بالتالي كنعتبروا انا واحد الفضاء ديال التلاقح الثقافي وواحد يعني داخل الواحة الوازيس، واللي كيسهم في انه يخلق لك واحد الديناميه ثقافيه داخل الواحة. يعني كرافان تيغمرت ماشي هو يعني نشاط ديال 5 أيام ولا 10 أيام، بل هو واحد العمل اللي كان يعني كيرد الروح العمل الثقافي داخل الواحة. Caravane Tighmert, je le vois pas comme une 5 jours ou 6 jours d'activité, mais je le vois d'un travail qui fait un énorme travail, un espace pour l'échange et pour
Tu peux m'aider aussi, Driss, si j'ai oublié quelque chose, ce qu'il a dit, parce que Non, il a j'ai dit- pas l'habitude de faire la traduction. Non, oui, c'est ça. C'est en fait que Caravane Tighmert, c'est pas seulement 5 jours de rencontres d'artistes, mais c'est réellement un rendez-vous qui a uni en fait les acteurs de, de l'Oasis. C'est un espace d'échange et un rendez-vous annuel au sein de l'Oasis. Voilà. وكرفان تيغمرت يعني نقدروا نتكلموا انه يعني العمل ديالو غادي يظهر على مجموعه ديال المستويات، ولكن كاين واحد المستوى هنا كنغيبوا اللي هو المستوى الرمزي. يعني اعاد تيغمرت الى شنو نقولوا المخيال الثقافي. يعني راه تيغمرت من فضاء ديال التلقي، يعني كيستقبل ما هو ثقافي يعني مثلا الى فضاء الانتاج والابداع الفني. Pardon, j'ai pas bien. على مستوى الرمزي يعني نقدروا نتكلموا على مستوى مثلا المستوى الرمزي. Le symbolique. Pour la symbolique, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. زيد غير على المستوى الرمزي اعاد تيغمرت للمخيال الثقافي. يعني كنقول تكلموا عن المخيال الثقافي مثلا تيغمرت كباقي الفضاءات، يعني عندها تراثها، عندها ثقافتها، عندها هذا، وبالتالي هذيك الكرفان تيغمرت يعني كيرد لك واحد يعني على المستوى الرمزي كيعطيك واحد كيرد لك المخيال الثقافي من خلال كيحول تيغمرت كفضاء اللي كيستقبل ما هو ثقافي الى الفضاء الابداع الفني والانتاج الفني. Caravane Tighmert, il est plus juste symboliquement un endroit pour recevoir des activités culturelles, mais un espace pour la création culturelle. C'est-à-dire que je pense que mon interprétation, c'est que on connaît Tighmert comme une oasis, comme un patrimoine historique, mais c'est aussi à un niveau symbolique, grâce à Caravane Tighmert, un lieu culturel vivant, actif, qui porte, grâce à Caravane Tighmert, qui ressuscite, qui revitalise, qui réenchante un peu l'imaginaire culturel de l'Oasis. هذا الامر هذا قد يسهل عليها يعني انها تندمج في المسارات ديال الفن المعاصر فيما يخص بالمجال مثلا يعني كمجال، خصوصا انه كرفان تيغمرت يعني لي زارتيست هذا كيشتغلوا على مسمى الفن المعاصر ياك. اذا الا جينا نديروا تقييم حقيقي ديال هذا ما هو رمزي ما خصوش يغيب، لان اليوم كنولوا تيغمرت كنحولوه كيف قلنا من فضاء اللي غير كيتقبل اي شيء لفضاء اللي كينتج وكيبدع حتى المجال الفني وكيعطي قيمه مضافه لما هو ثقافي، وبالتالي هذاك الاشعاع الثقافي كيرد الروح الحياه. وهنا نربطوه فيما هو في السياسات المحليه في التنزيل ديال المشاريع، وبالتالي هذا النوع من الانشطه مثلا كرفان تيغمرت كيفرض على الفاعل السياسي انه يراعي ما هو ثقافي، وبالتالي كتولي الواحه ما كتنظرش لها بديك النمطيه وداك السطحيه بقدر انه يعود عنده واحد البعد اخر نظر، يعني كيتقاطع ما هو ثقافي مع هو تنموي، وبالتالي كيعطي قيمه للواحه. En fait, c'est que Caravane Tighmert redonne vie ressuscite d'une certaine façon le patrimoine culturel de l'Oasis, et ça permet aussi de constituer une conscience du potentiel culturel et humain de l'Oasis, et ça le porte à un niveau politique, et qui peut démontrer même aux politiciens que l'Oasis n'est plus uniquement un espace productif ou de vie ou à gérer, mais qu'il est constitué d'un véritable patrimoine qui peut aussi être une source économique et de développement
pour l'Oasis, que la culture, pas au sens économique, mais qu'il y a un potentiel patrimonial et culturel qui doit être pris en compte dans la politique de l'Oasis. J'espère que je pense que c'est ça. سالي كرفان تيغمرت راه من خلال التدخلات ديال الاخوان انه كنغيبوا مجموعه من المستويات اللي اصلا تخلق من اجلها ربما كرفان تيغمرت، لان راه كنتكلموا لان الاخوان شفتوا تكلمت على ما هو رمزي، ما هو رمزي في المخيله، يعني كنسمع كرفان تيغمرت ماذا اش كيتخيل ليا انت كفنان كتجي كتشوف وكمتلقي، يعني كتولي عندك واحد الصوره واحد الرمزيه على تيغمرت، على الواحه، على نوعيه بالتالي هذا كينعكس حتى على المستويات الاخرى. اضيف انه مستوى اخر، يعني كيف قلنا الاحتكاك ديال الشباب مع لي زارتيست كرفان تيغمرت، الملكات اللي كتولي عندهم، التجارب اللي كيكتسبوا، هذا كيساهم في انه ينمي الميولات ديالهم، واكثر من هذا يقد يتعرف على واحد هذا يقد يشق به المسار ديالو المستقبلي مثلا الفني او ما هو ثقافي. Le Caravane Tighmert, c'est un espace de découverte où, lorsqu'on arrive, on pénètre dans un imaginaire de l'Oasis pour les artistes, mais aussi pour les jeunes de l'Oasis qui peuvent profiter de l'expérience de Caravane Tighmert et qui enrichit aussi la culture par l'échange notamment, permet aussi de contribuer à une meilleure connaissance de l'Oasis par les jeunes et les habitants de l'Oasis. Donc, on parle de Caravane Tighmert comme une expérience qui est comme un projet qui est bénéfique pour les artistes mais aussi pour les habitants de l'Oasis. إذن هو كرفان تيغمرت مجموعة من يعني كنقول التراكمات يكتسبوها الشباب فيما هو ثقافي وفيما هو فني، وكيعطيهم واحد الدفعة أنه يشوفوا الواحة بشكل جديد، حتى هو ينعكس على ما هو بيئي، ما هو اجتماعي، يعني حتى على المستوى المعرفي. سمعت الأخ حسن ولا أسامة كيتكلموا على لا لونغ، يتعلموا لغات، كيشجع كيحفز، بالتالي هذا كينعكس بأمور إيجابية. إذا كنديروا حنا واحد العمل جماعي اللي كيخلي واحد الأثر إيجابي، بالتالي خاصنا غير كيفاش نطوروا ونحافظوا عليه ونتحول لما هو مستدام. Ce qu'il disait, c'était que c'était une source d'apprentissage, une source d'ouverture, une plus grande ouverture sur des cultures étrangères, mais aussi ça permet de transformer le regard sur son propre contexte, son propre environnement. Et je voudrais juste poser la question قضية المرأة هذا هو الشق اللي كنت نتكلم عليه بالنسبة للانخراط المرأة في هذا العمل هذا من الأنشطة، هو رهين مدى استقطابنا احنا ومدى العمل ديالنا، على أساس أنه النساء ينخرطوا في هذا النوع من الأنشطة، بالتالي توفير الفضاء، تبسيط الفكرة، تبسيط المفاهيم، شرح الموضوع، تشجيعهم على اقتحام هذه المجالات هذا باش يكون الحضور ديال المرأة في كرفان تيغمرت يكون وازن ويكون يعني مرضي، كيف يعطي الأكل ديالو. Donc il dit que effectivement comment mon interprétation help. Non, il considère bien entendu que la participation des femmes à la projet de Caravane Tighmert est très importante et qu'il y a un travail de lien pour une meilleure compréhension du projet, pour une meilleure intégration du projet dans le tissu de l'Oasis, et que leur participation est très importante et que pour cela il faut faire un travail de communication
et de partage de la culture de Caravane Tighmert. كلمة أخيرة كنشكر الإخوان اللي كاع حضروا في هاد النسخة من كارافان تيغمرت، الإخوان كامل شادا، أنيتا، ميا، الإخوان كامل كارلوس، ما نسيت شي حد، السي يونس، يعني مرحبا بهم في تيغمرت، مرحبا بهم في جامعة تسرير. صراحة كانت تجربة معهم شيقة وكانت في المستوى. كل واحد عنده بصمته، كل واحد اللي يخلي الاثر ديالو، كل واحد ما شاء الله عنده واحد يعني كونسيبت مشروع كيشتغل به. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم النجاح، ونتمنى ان شاء الله تستمر قافله تيغمرت وتزدهر وتكون في المستوى ان شاء الله والتطلعات اللي كنتمناو جميعا. C'est facile là. Même moi j'ai compris. Vas-y, explique-nous. Oui, je remercie tout le monde, les participants de cette édition. Il a nommé chacun d'eux en disant que chacun avait leur personnalité, leur concept, avait leur énergie qu'ils apportaient, etc. Et que, enfin voilà quoi, en gros c'est ça que ça j'oublie que je traduis mal là. Non, là c'était parfait. Shukran. Et toi, tu nous veux parler? J'ai parlé. Non, non, Oui. je vais. Notre guide suprême. Mets-toi contre le mur. Vois ta visage. No, I would. La personne. No. Wait. Just one thing. Notre guide suprême. Mais oui. Just one. Arrêtez. Just one thing that a very close friend of us, Yunus Rahmoun, told me when he saw that I was already here. He told me something that I never thought about that. He told me, Carlos, I know that every year you go so far from your city just to be closer to your heart. Voilà, ça fait baraka, shukran barakallah.